Ma'am, we can begin. கனியிடை ஏறிய சுளையும் முற்றல் கனியிடை ஏறிய சாரும் பனிமலர் ஏறிய தேனும் காய்ச்சும் பாகிடை ஏறிய சுவையும் நனிபசு பொழியும் பாலும் தென்னை நல்கிய குளிரில நீரும் இனியன என்பேன் எனினும் தமிழை எண்ணுயிர் என்பேன். என் உயிரான தமிழுக்கு முதல் வணக்கம். அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கம். நிமிர்ந்த நன்னடை, நேர்கொண்ட பார்வையும், நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறிகளும், நிமிர்ந்த ஞானச்செருக்கும் இருப்பதால் செம்மை மாதர் திரும்புவதில்லையாம் என்ற பாரதியின் கூற்றுப்படி மாதர்கள் செம்மையாவதற்கு கல்வி அவசியம் என்பதை முன்னிறுத்தி தெய்வ திரு நடராஜன் ஐயா அவர்களால் உருவாக்கப்பட்டதுதான் எமது P.K.R மகளிர் கல்லூரி. அவரது ஆசையோடும் ஒழுக்கத்தோடு கூடிய கல்வி மற்றும் பல்வேறு விளையாட்டு போட்டிகளிலும் மாவட்ட, மாநில, தேசிய அளவிலான பல வெற்றி கனிகளை பறித்து வருகின்றனர் எமது மாணவிகள். மேலும் எமது கலைக்கூடம் தேசிய தர மதிப்பீட்டு குழுவினரால் A கிரேடும் தன்னாட்சி உரிமையும் பெற்று திகழ்கிறது என்பதை மகிழ்வுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இச்சுப வேளையும் சுப நிகழ்வாக எமது கல்லூரியின் ஆண்டு விழா இனிதே துவங்குகிறது. முதல் நிகழ்வாக 4 things let us keep in mind. God hears prayer, God heeds prayer, God answers prayer, and God delivers by prayer. Now, I would like to call upon Ms. Bhagyalakshmi, Assistant Professor, Department of Management, to sing a prayer song. கலைவாணி நின் கருணை தேன்மழையே விளையாடும் என்னாவில் செந்தமிழே. கலைவாணி நின் கருணை தேன்மழையே விளையாடும் என்னாவில் செந்தமிழே. அலங்கார தேவதை வனிதாமணி இசை கலையாவும் தந்தருள்வாய் கலைமாமணி. கலைவாணி நின் கருணை தேன்மழையே விளையாடும் என்னாவில் செந்தமிழே. மரகதவலை கரங்கள் மாணிக்க வீணை தாங்கும் அருள் ஞான கரம் ஒன்று ஜபவாலை விளங்கும் ஸ்ருதியோடு லயபாவ ஸ்வரராக தாளம் சரஸ்வதி மாதாவுன் வீணையில் எழும் நாதம். கலைவாணி நின் கருணை தேன்மழையே விளையாடும் என்னாவில் செந்தமிழே. வீணையில் எழும் நாதம் தேவி உன் சுப்பிரபாதம், வேணுவில் வரும் கானம் வாணி உன் சக்கரவாகம். வானகம் வையகம் உன் புகழ் பாடும், வேண்டினே நினைப்பாட தருவாய் சங்கீதம். கலைவாணி நின் கருணை தேன்மழையே விளையாடும் என்னாவில் செந்தமிழே. விளையாடும் என்னாவில் செந்தமிழே செந்தமிழே. நன்றி பாக்கியலட்சுமி. இவர் ஒரு அழகிய இசைக்கருவி. இரைச்சல் வருகிறதே என்று குறை சொல்லாமல் இசைக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள். இன்னிசையாய் ரீங்காரம் பாடுவார். வசைகளையும் இசையென ஏற்று வலம் வரும் வானம்பாடியாம் எமது முதன்மை செயல் அதிகாரி ஜெகதா லட்சுமணன் அம்மா அவர்களை வரவேற்புரை வழங்க வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். வணக்கம். Ma'am, we request you to switch on your camera, ma'am. Yes. வணக்கம். என்னுடைய அன்புக்கினிய கல்லூரி தாளாளர் அவர்களே, சிறப்பு விருந்தினர் மிஸ்டர் வெங்கடேஷன் அவர்களே, இன்னும் சொல்ல போனா அவர்களை குமார் என்று அழைப்பதில் எனக்கு மிகவும் விருப்பம். குமார் அவர்களே, பெற்றோர்களே, என்னுடைய ஆசிரியர்களே, மாணவிகளே மற்றும் பல பேர், அதாவது நம்முடைய மாணவிகளுடைய சொந்தக்காரர்களும் இருக்கலாம்,
அவர்களையும் நம்முடைய வெல் விஷஸையும் நான் இந்த கல்லூரி விழாவுக்கு வரவேற்று அன்புடன் அவர்களை கல்லூரி விழா முடியும் வரை இந்த இணைப்பில் இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நம்முடைய வெங்கடேஷன் ஐயா அவர்களை நான் அழைத்த பொழுது ஆன்லைன்ல அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர்கள் உடனே ஒத்துக்கொண்டார்கள். அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அவர்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி கொள்கின்றேன். ஏன்னா அவங்க ரொம்ப பிஸி பர்சன். he has got different roles to perform. ஒரு ரோல் இல்லை. இன்னைக்கு கூட இவ்வளவு சீக்கிரமா நம்ம அவரை கூப்பிட்டப்ப அவர் நம்ம கூட வந்து இணைந்துட்டாங்க. அவர்களுக்கு நன்றியும் வணக்கத்தையும் மறுபடியும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அவர் வந்து பல ரோல்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு எஜுகேஷன்ல இருப்போம், அல்லது பெற்றோர்கள் சில பேர் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கலாம், அல்லது அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கலாம், மாணவிகள் கல்வி கற்றுக்கொண்டிருக்கலாம், ஆசிரியர்கள் கல்வி கற்பித்துக் கொண்டிருக்கலாம். ஆனா நம்முடைய இந்த சிறப்பு விருந்தினர் ஒரு சிறப்புக்குரியவர் என்று கூறலாம். நான் முகஸ்துதிக்காக அதை கூறவில்லை. அவருடைய பயோடேட்டாவை இப்ப படிக்க போறப்ப நீங்களே தெரிஞ்சுக்குவீங்க. அவர் ஒரு ஹைலி குவாலிஃபைடு பர்சன். எஜுகேஷனலி இஸ் அ குவாலிஃபைடு பர்சன். என்ஜினியரிங் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில முடிச்ச பிறகு டெட்ராய்ட் போய் அங்கே யூனிவர்சிட்டியில எம்எஸ் முடிச்சிருக்காங்க. அதனால ஒரு கல்வியாளர், அது கல்வி கற்று கல்வியை பற்றி தெரிந்து கொண்டவர். நம்ம நாட்டுல மட்டுமல்ல, அயல் நாட்டிலையும் சென்று அங்க எப்படி கல்வி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டு வந்து அந்த கல்வியாளராகவும் இருக்கின்றார். அதாவது அவர்கள் எஜுகேஷன் ப்ரொவைடராகவும் இருக்காரு. he is an educationist சொல்லலாம், எஜுகேட்டட் பர்சன் சொல்லலாம். நான் சொல்ல போனா ஒரு கல்வியில மட்டும் சிறந்தவர் இல்லை, ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேன். பிசினஸ் அழகா அவங்க அப்பா வழியிலையும் செஞ்சிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் தானே ஆரம்பிச்சு ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்ன பிசினஸ் பண்றாங்கன்னு நான் படிச்சு உங்களுக்கு குறிப்பிட போறேன். அது இல்லாம அவர் வந்து ஒரு சோஷியல் ஒர்க்கர்னு சொல்லலாம். நிறைய சோஷியல் ரோல்ஸ் அஸ்யூம் பண்ணி நம்முடைய ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்டுக்காகவும் நம்முடைய மொத்தமா பார்க்க போன கல்விக்காகவும் மற்றும் தேசத்திற்காகவும் பாடுபட்டு கொண்டிருக்கார். அவருடைய ரோலை அவர் ரொம்ப சிறப்பாக செஞ்சு கொண்டிருக்கார். அவரை பாராட்டு முகமாகவும் நான் அழைச்சேன். இன்னைக்கு கண்டிப்பா நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய கல்லூரி விழாவில் எப்பவுமே ஐ யூஸ் டு கால் அகடமிக் பர்சன்ஸ், வைஸ் சான்சலர் அல்லது வேற எஜுகேஷன்ல ஹையஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கிறவங்கள அகடமிக் பர்சனை கூப்பிட்டு நம்ம நடத்துவோம். ஆனா இவர் வந்து நாட் ஓன்லி அன் அகாடமிஷியன், he is a businessman and he is a socially conscious person. தான் வந்து முன்னேறினா பத்தாது, இந்த சமுதாயமும் முன்னேறணும், நம்மை சார்ந்தவர்களும் முன்னேறணும், கல்வி நல்லா இருக்கணும், நாடு நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு பேரறிவாளர், அருமையான ஒரு மனிதர், ஹியூமனிஸ்ட், வெரி சிம்பிள், வெரி அவுட்ஸ்போக்கன் அண்ட் டவுன் டு earth பர்சன், அன்அசியூமிங் பர்சன். அப்படின்னா நிறைய பேர் பெற்றோர்களுக்கெல்லாம் எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. அன்அசியூமிங்னா தனக்கு நிறைய பணம் இருக்கு, நான் நிறைய படிச்சிருக்கேன், எனக்கு எல்லாமே தெரியும், உலகத்துல நிறைய சர்வீஸ் பண்றேன், மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் அப்படின்னு கான்சியஸ்னஸ் இல்லாம அதை மனசுல கொண்டு போகாம தலைக்குள்ள கொண்டு போகாம தான் பர்ஃபார்ம் பண்றதை எந்த அளவுக்கு நல்லபடியா செய்ய முடியும். பிசினஸ் பண்றோமா, அது எப்படி குவாலிட்டியோட பண்ண முடியும், அது எப்படி பர்ஃபெக்டா லாபமும் இருக்கணும், எம்ப்ளாயரோட சேர்ந்து பண்றாரு. அவரும் ஒரு அங்க வேலை செய்யக்கூடிய எம்ப்ளாயியாவும் இருப்பாரு, எம்ப்ளாயராகவும் இருப்பாரு. அந்த அளவுக்கு தன்னுடைய பொசிஷனை தலைக்கு கொண்டு போகாம வாழக்கூடிய ஒரு அருமையான மாமனிதர் நமக்கு இன்று சிறப்பு விருந்தினராக கிடைத்திருக்கிறார். அவர்களை வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அவர்களை நான் மட்டும் வரவேற்கவில்லை, என்னுடைய கல்லூரி தாளாளர், அவர்கள் குடும்பம், ட்ரஸ்ட் மெம்பர்ஸ் மற்றும் எங்களுடைய ஆசிரியர்கள், எங்களுடைய முதல்வர், எங்களை சார்ந்த அனைவரும், மாணவிகள் அனைவரும் உங்களை வரவேற்கிறோம். அவர்கள் சார்பு உங்களை வரவேற்றுக் கொள்வதில் மறுபடியும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் என்று கூறிக்கொள்கின்றேன். மாணவிகளுக்காகவும் மற்றும் அவர்களை பற்றி முழுமையாக தெரியாதவர்களுக்காகவும் அவர்களை பற்றிய சில குறிப்புகள் கொடுக்க விரும்புகிறேன். நான் முதல்ல சொன்னது போல
அவர் BE மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் 1984ல அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி சிதம்பரத்துல முடிச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வாயின் யூனிவர்சிட்டிங்கிறதுல டெட்ராய்ட்ல போய் USA போய் MS முடிச்சிருக்காங்க. Now he is doing a business on his own. ஆனா அதுக்கு முன்னால அவருடைய எஜுகேஷன் ரோல், நம்ம ஒரு கல்வி நிறுவனம் என்பதனால அவர் எஜுகேஷன்ல அவர் என்னென்ன ரோல்ல இருக்காரு அப்படின்னு நான் சொல்ல விரும்புறேன். அவர் இங்க நம்முடைய பெருந்துறையில ஒரு கொங்கு என்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்கு. நீங்க எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, எல்லாருக்கும் தெரியும், மாணவிகளுக்கும் தெரியும், பெற்றோர்களுக்கும் தெரியும். அவர்களுடைய அப்பா, அந்த குடும்பம் மிகவும் அருமையான ஒரு ரோல் எடுத்து அந்த கல்வி நிறுவனம் ஆரம்பிப்பதற்காக முழு முயற்சி எடுத்து அந்த ட்ரஸ்ட் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த ட்ரஸ்ட் தான் நடத்திட்டு இருக்காங்க. அந்த ட்ரஸ்ட்ல ஒரு மேஜர் மெம்பராகவும் இருக்காரு. அவர் நிறைய ரோல் இருக்காரு, அதையும் சொல்றேன். அதுக்கு முன்னால அவருடைய எஜுகேஷன் ரோல் என்னென்ன இருக்குன்னு அவர் வகைப்படுத்தி சொல்ல விரும்புறேன். அவர் போர்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சரல் யூனிவர்சிட்டி அதுல 2018 இருந்து இருக்காரு. அப்புறம் நான் சொன்னது போல இந்த கொங்கு வெள்ளாளர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அதுல செக்ரட்டரியா 2001 to 2004 he is performing his function very effectively. செக்ரட்டரினா ஒரு செக்ரட்டரி எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி இருந்து அதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணினாரு. அதுக்கப்புறம் he was a chairman of அந்த கொங்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல டெக்னாலஜி பிசினஸ் இன்குபேட்டர், அந்த ஆண்டர்பிரினர் டெவலப்மெண்ட்ல இந்த இன்குபேட்டர்ங்கிறது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டெவலப்மெண்ட். அது நம்ம கொங்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல ரொம்ப சீரும் சிறப்புமா நடந்துட்டு இருக்கு. நம்ம சீஃப் கெஸ்ட் இருக்காரு இல்லையா, அவர் 2003 to 2004 he was the chairman of DBI டெக்னாலஜி பிசினஸ் இன்குபேட்டர்ல சேர்மேனா இருந்திருக்காரு கொங்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல. அங்க டிபிடி, அதாவது நம்முடைய what is it called? DBT is business complete. அதாவது நம்மளுடைய சயின்ஸ்க்கு DST DBT இருக்கு. அவங்களோட சேர்ந்து பெஸ்ட் TBI அப்படிங்கிற ஒரு அவார்டு வாங்கியிருக்குது கொங்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜ், பெஸ்ட் TBI இன் இந்தியா. அது ஒரு பெரிய அவார்டு. அது நம்முடைய சீஃப் கெஸ்ட் சேர்மனா இருக்கிறப்ப நடந்திருக்குதுங்கிறது ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயம். அதுல பிசினஸ் தான், பிசினஸ் டெவலப்மெண்ட் இன்குபேஷன் சென்டர் TBIன்னு சொன்னேன் நான். அப்புறம் அவர் ட்ரெஷரரா கொங்கு வெள்ளாளர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜில 94 to 98 பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு. அதுல ரொம்ப அருமையா அந்த கொங்கு என்ஜினியரிங் காலேஜ் பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு ஒரு பெரிய ரோல் எடுத்து அருமையா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அங்க போய் பாத்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே ஒரு சிறந்த கல்லூரியா, இன்ஜினியரிங் கல்லூரியா அங்க இருக்கு. இவர் நம்முடைய சீஃப் கெஸ்ட், அவர் கொங்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல கரஸ்பாண்டன்டா 92 to 95 இருந்திருக்காரு. எஜுகேஷன் நல்லா நடக்கணும்னு நிறைய காலேஜுக்கு அவர் சிறந்த அதாவது வழிமுறைகளை சொல்லிட்டு இருக்காரு. நம்முடைய கல்லூரியில ஒரு அகாடமிக் பர்சனா அடிக்கடி எங்களுக்கு நிறைய சஜஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. He will take an extra interest to help in the development of syllabus or how to conduct MBA department, what is the role of student, how a student can become a better business person also, எப்படி டீச்சர்ஸ் இருக்கணும், what is the role of teachers and what is the role of educational institution in the society அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப கான்சியஸ்னஸோட அவங்க சொல்லுவாங்க. நாங்க நிறைய கேட்டிருக்கோம், நிறைய அவங்க சஜஷன்ஸை நாங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அகடமிக் கவுன்சில் மெம்பரா இருக்கிறதுனால எல்லா போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் கொடுக்கக்கூடிய சிலபஸையும் கவனிச்சு அதுல சஜஷன்ஸ் ஒவ்வொரு வருஷம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இன்னும் நிறைய கல்லூரிக்கு அவங்க கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வெரி கிரேட். அண்ட் இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா நிறைய சோசியலி கான்சியஸ்னஸ், அதாவது ஹி சோசியலி கான்சியஸ்ங்கிறதுக்கு எடுத்துக்காட்டா இந்த அக்ரி பிசினஸ் கன்சார்டியம்னு ஒண்ணு ஆரம்பிச்சு அது 2009 இருந்து 10 வரைக்கும்
அதுல ஈரோட்ல ரொம்ப நல்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தென் ஹி இஸ் த வைஸ் சேர்மன் ஆஃப் இந்த ஒளிரும் ஈரோடு ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு, அதுல வைஸ் சேர்மனா இருக்காரு. தென் லைஃப் மெம்பர் ஆஃப் இந்தியன் சொசைட்டி ஆஃப் டெக்னாலஜிக்கல் எஜுகேஷன் அதுல இருக்காங்க. அவர் நிறைய அவரை பத்தி சொல்லிட்டே போலாம். அவருக்கு சொல்லிட்டு போகும்போது நாம பிசினஸ் பத்தி நான் சொல்லல, அவர் பண்ணக்கூடிய பிசினஸ். அவர் என்ன பண்றாருன்னா, இப்போ ஹி இஸ் அ பிசினஸ் பார்ட்னர் ஆஃப் வென்ப்ரோ பாலிமர் சின்ஸ் 1995, மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் பாலிப்ரோஃபிலேன். அது ஒரு அதை பத்தி எங்களுக்கு ரொம்ப சிறந்த முறையில சொல்லி சொன்னாரு. ரொம்ப அருமையான ஒரு பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஐ டோன்ட் நோ வெதர் ஹி இஸ் அ மொனோபோலிஸ்ட் இன் தட் பிசினஸ். அதுல நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தென் ஹி இஸ் முதல்ல இந்த அக்ரி ப்ரொடக்ஷனை அதை இ ஆக்ஷனிங்கிறத இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் இன் த கண்ட்ரின்னு சொல்லாத அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் இ ஆக்ஷனிங் இன் அக்ரி ப்ரொடக்ஷன். அதாவது விவசாயிகளுக்காக எப்படி கம்ப்யூட்டர் மூலம் ஆக்ஷன் பண்ண முடியுங்கிறத தெளிவா பண்ணியிருக்காங்க. அதுல அவங்க ஃபர்ஸ்டா இருந்திருக்காங்க. தென் ஹி இஸ் ஹெட் ஆஃப் த ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஆட்டோமொபைல் என்டர்பிரைசஸ் ஃப்ரம் 93 to 95. Then this is A grade Maruti authorized service station வச்சிருக்காங்க. அது எப்படின்னா அது பேரு MASS சொல்றாங்க, மாருதி ஆத்தரைஸ்ட் சர்வீஸ் ஸ்டேஷன். அதுல அவங்கள லார்ஜஸ்ட் மாஸ் இன் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. லார்ஜஸ்ட் மாருதி ஆத்தரைஸ்ட் சர்வீஸ் ஸ்டேஷன் ஒரு பெரிய பொசிஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு முன்னால அவங்க அப்பா செஞ்சுட்டு இருந்த அந்த குக்கிங் ஆயில் டிவிஷன்ல அவங்க சிடின்னு சிறப்பா சொல்லுவாங்க. அவங்க அப்பாவை சிடி குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல 1987 to 1993 அவங்க பெரிய ரோல் எடுத்திருக்காங்க. ரொம்ப அழகான ஒரு பிசினஸ் மேன், அருமையான மனிதர், ஹியூமனிஸ்ட், அன்பானவர், கஷ்டங்களை புரிந்தவர். அவர் ஒரு முதலாளியாக இருந்தாலும் லேபரர்னா எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் இருக்கும், இந்த கோவிட் பீரியட் கூட அந்த பிசினஸ் அருமையான முறையில் நடத்திட்டு இருக்காரு. ஈரோட்ல முடிந்த வரைக்கும் சமுதாய பணியாற்றி ஒரு சிறந்த மனிதராக இருக்கிறார். அவரை பாராட்டும் பொருட்டும் ஒரு கல்வியாளர் என்ற முறையில் அவரை ஒரு ரெக்கக்னிஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் நான் அவரை இன்னைக்கு ஆன்லைன்ல நம்முடைய கல்லூரி விழாவுக்காக அழைத்த அவர்களும் மறுப்பு தெரிவிக்காம 3 முறை மாத்தி அமைச்சார். ஆனாலும் உடனே அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க. அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதே மாதிரி எங்களுடைய தாளால ரொம்ப பல கஷ்டங்கள் இடையே இந்த கல்லூரியை நடத்தினாலும் அருமையாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். அவரையும் பாராட்டி எங்கள் ஆசிரியர்களையும் இந்த கஷ்டமான காலத்துல கூட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்தையும் முடிச்சாங்க. எல்லா ஆக்டிவிட்டி, எக்ஸாமினேஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்டட், ப்ராக்டிகல் எக்ஸாம் இஸ் கம்ப்ளீட்டட். இந்த கடைசி எக்ஸாம் மட்டும் அவங்க ஆன்லைன்ல பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. எங்களுக்கு நாக்குங்கிற ஒரு ஆக்டிவிட்டி பயங்கரமா இருக்கு, அதுக்காக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அட்டானமில சிலபஸ் அப் டு டேட்டா நாக் என்னென்ன எதிர்பார்க்குதோ அது OBE இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி மாணவிகளுக்காக நல்ல சிலபஸ் போட்டு நல்லபடியா நடத்தணும்னு அரும்பாடு பட்டு ரொம்ப கஷ்டத்துக்கு கடையில் இப்ப கூட கல்லூரிக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க. கவர்மெண்ட் சொல்லியிருந்தா கூட எப்படியாவது நாங்க அந்த சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு மாஸ்க் போட்டுட்டு ரொம்ப பத்திரமா பாதுகாப்புடன் அவர்கள் பணியாற்றி சிறந்த பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் அனைவரையும் உங்கள் அனைவர் சார்பிலையும், எங்கள் தாளாளர் சார்பிலையும், பிரின்சிபல் சார்பிலையும், மற்றும் எங்களுடைய சிறப்பு விருந்தினர் சார்பிலையும், மாணவிகள் சார்பிலையும், பெற்றோர்கள் சார்பிலையும், சமுதாயத்தின் சார்பிலையும் எங்க ஆசிரியர்களை பாராட்டுகின்றேன். எங்க மாணவிகள், அருமையான மாணவிகள் பிராக்டிக்கல் எக்ஸாமை முடிச்சு கொடுத்துட்டாங்க. அவங்களுக்காக முடிச்சிருக்காங்க. ஆன்லைன் எக்ஸாம் எழுதுறாங்க, டெஸ்ட் எல்லாம் எழுதிட்டாங்க. இந்த ஆன்லைன் எக்ஸாம் வரப்போற ஆன்லைன் எக்ஸாம் காப்பி அடிக்காம எழுதுவாங்கன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. ஏன்னா அவங்களுக்காக வைக்க போற எக்ஸாம் அவங்க படிச்சுதான் எழுதுவாங்கன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. பெற்றோர்களும் அவர்களுக்கு துணையாக இருக்கிறார்கள். பெற்றோர்கள் இந்த கல்வி நிறுவனம் நல்லபடியாக நடக்க அரும்பாடுபட்டு தங்களால் முடிந்த அவர்களுக்கு அளவுக்கு ஃபீஸ் கட்டிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் கட்ட முடியாதவர்களும் இருக்கிறாங்க. கண்டிப்பாக கட்டி விடுவார்கள் என்ற நம்பிக்கை இருக்கு. எக்ஸாம் நடக்க போகிறது.
அனைத்து மாணவிகளுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அந்த ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 2 வருடங்களாக அரும்பாடுபட்டு கல்வியை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். போன வருஷம் கோவிட்னால நல்லபடியா செய்ய முடியல. இந்த வருஷமும் பாடுபட்டு கொஞ்சம் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் நடத்தினோம். இருந்தாலும் எங்களால முழுமையா அவங்கள இன்டராக்டிவ் கிளாஸஸா வைக்க முடியல. என்னாலும் ஆன்லைன் கிளாஸஸா நடத்தி அவர்களை உருவாக்கி இருக்கிறோம். வேல்யூ எஜுகேஷன் கொடுத்துருக்கோம். எங்களால முடிந்த அளவுக்கு விமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்காக as per our vision and mission we have tried our best to make them an empowered woman. அதனால நம்முடைய சமுதாயத்துல the first generation educated ஸ்டூடெண்ட்ஸா வர்றதுக்கு வழிவகுத்திருக்கோம். நிறைய பேர் இப்பதான் அவங்க டிகிரி லெவல்ல வந்திருக்காங்க. நிறைய பேர் பிஜி டிகிரி பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கல்வி நிறுவனம் எங்களுடைய P.R. நடராஜன் அவர்களால் துவங்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனம் அவர்களுடைய எண்ணம் போலவே அவர்களுடைய மனம் போலவே நல்லபடியாக வளர வேண்டும். அவர்கள் வாழ்த்துக்கள். அவர்களுடைய ஆத்மா இங்குதான் இருக்கின்றது என்று எப்பொழுதும் நான் ஃபீல் பண்றேன். அவர்களுடைய ஆத்மாவுடைய உதவியாலும் பிரசன்ட் மேனேஜ்மெண்டோட உதவியாலும் எங்களுடைய நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப் அவர்களும் ஒரு மேஜர் ரோல் எடுத்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். எங்களுடைய டிரைவர்ஸ் மற்றும் பணியாளர்கள், ஆபீஸ் இல்லாம மற்ற பணியாளர்களும் அருமையாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு இவ்விழா நல்லபடியாக நடக்க இறைவனையும் வேண்டி உங்கள் அனைவரையும் மறுபடியும் ஒரு முறை வரவேற்று விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன். வணக்கம், நன்றி, பாராட்டுதல்கள். மாணவிகளுக்கும் என்னுடைய பாராட்டுதல்கள். பிரைஸ் வின்னர்ஸையும் அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம். பிரைஸ் வின்னர்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது பிரைஸ் வின்னர்ஸ் அவங்க அப்பா கிட்ட காட்டி அம்மா கிட்ட காட்டி நீங்க மகிழ்ச்சி அடையணும்னு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். வணக்கம், நன்றி. Thank you, madam, for your wonderful welcome address and encouraging words. If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are such a great leader. Now, I would request our principal, Madam Dr. D. Maithili, to present the annual report. Warm greetings to all present here. At the outset, I welcome our chief guest, Venkateshwaran sir, for honoring us with his presence on this memorable day. I am honored to be presenting the report for our academic activities for the year 2020-21. Excellence is never accidental. It is a gradual result of us striving day after day to do better. It is doing very small things in a great way so that greatness becomes a habit. We at P.K.R. Arts College for Women have always been known for our quest for excellence, and we stand at the end of another fruitful year, and it is with satisfaction that I am looking at the activities that have taken place this year, and with pride I place the record of our activities for 2021. I would already that during this trying times and with the spread of the pandemic, we at P.K.R. have been striving to achieve excellence, to help our students, and our faculty have been doing their utmost so that not only the students but even the faculty members and our institution can reach greater heights. I will start off with our students' performance in the semester examinations that was held during November 2020. Actually, this exam had to be conducted in April itself, but due to the pandemic, the exams were postponed and the results were declared at a later stage in November. Now, the 7 departments of our college, you find, have performed well during this pandemic period. And even though the exams were conducted in online mode and students, some of them found it difficult to upload their answers, we find the overall result of our college to be good. The Tamil department has an overall pass percentage of 93%,
The English department has 96%, Maths department has 98%, Physics department has 95% pass, Computer Science has 94%, whereas BCA has 93%, BSc IT has 90%, BCom has centum results, BCom CA has 93%, BCom PA has 96%, MCom has 90%, MBA has 78%, and MCA has 92%. I've just left off BBA. The BBA students have 86% result and 98% result for our PG DCA diploma course. Going on to the achievements of our students from the various departments. From the English department, one student has successfully completed her online course in Udumi, and one student has secured the second place in the online quiz competition that was conducted. Two students have participated in the online national level quizzing with regard to literary books and numbers. 4 students have participated in national and state level webinars. Following the English department, our management department, 26 of our students have appeared and completed the Atal courses online. 46 students have completed Career Edge courses that is rendered by TCS ION. 5 students have submitted proposals related to agripreneurship in tie-up with Myrada, KVK Gobi. 4 students have submitted their research proposals to Indira Gandhi Institute of Development Research. 8 students have presented papers in national conferences held by various institutions, and they have also participated in intercollegiate meets. 13 students have participated in business plan competition organized by Mahatma Gandhi National Council of Rural Education. In the Commerce Department, 21 students have completed their online certificate courses and diploma courses in Allison, Career Era, Big Data, and Edmore. 14 students have registered for courses and are pursuing their Swayam courses. 35 students have attended online quiz that was conducted both at the national and state levels. 11 students have participated and presented papers in online seminars and conferences. 12 students have attended various webinars conducted by reputed institutions. 5 students of our computer science department have given cyber security awareness to government schools in and around Gobi, and 27 students of computer science department have registered and are pursuing their online Swayam courses. 132 students have completed their online certificate and diploma courses in Allison, Big Data, and the like from computer science department. Moving on to the publications of our students. From the English department, B. Lokesh Meera of 3rd BA English Literature has published a short story titled Venus, God of Love. And Ramya, also of 3rd BA English Literature, has published a poem titled A Mother's Love. Both of them have published in the anthology When Cupid Strikes Me, and it is compiled by Varsha Mahendra publication with ISBN by Spectrum of Thoughts, a unit of Fantastic. 2 students from 2nd MBA have published their articles in Paripex in the February issue on impact factor 6.941. And the topic is a study on factors influencing the job satisfaction. The other topic is on race on woman entrepreneurship. Our first mathematics students from the PG department has published a paper on
Chronicle Delta in linear algebra in the international journal IJSRT, and the student is Kirtika. Now we have a lot of scholars pursuing their PhD in the various departments. One scholar is pursuing her PhD in English, 6 are pursuing in computer science, 4 each in commerce and Tamil, and 2 in management department, and 1 in physics. In management department, 2 scholars have already submitted their PhD dissertation and are awaiting their viva. 2 scholars from the management department have completed their PhD. The degree is awarded, and their guide was Dr. Kavita. There are scholars who have also registered for MPhil. We have 2 from the Department of Commerce, 2 from Physics, and 2 from Computer Science. Now, regarding the grants that was received by our staff members, you find that Dr. Vidya from the Department of Management has received 50,000 as grant from National Council for Women as project funding for organizing a webinar on mental health and quality of life of married working women in education sector in India. She has also received 2 lakhs grant from Department of Science and Technology for the project, which is being implemented from the month of March, and it is still proceeding. It is a 24-day program, and you find this has helped the students to gain more information, more insight into how to become entrepreneurs. Now, passing on to our faculty members, you find we have faculties who have been successful in publishing their articles in reputed journals that is recognized by the UGC. 3 staff members from the Department of Mathematics, Nandini, Deepika, and Amsaleka, have jointly published an article in the international journal with high impact factor on the topic and effectiveness of single server and multiple server queuing models in effectiveness of single server and multiple server queuing models in hospitals. 2 staff members from the physics department have published papers. The first one is Mrs. Arul Jyoti. The title of the paper is Photocalistic and Antibacterial Activity of Green Synthesized Iron Oxide Nanoparticles in the International Journal of Science and Research. The second staff, Priyadarshini, has published a paper on the Journal of Research in Physics and Applied Science on the topic, a comparative study of fruit peel and vegetable peels mixed formulation as a natural fertilizer to the soil. Faculty from Tamil department, Mrs. Uma Maheshwari, has published an article in Navina Tamil Aivu journal, and the title of her publication is Short Stories by Andal Priyadarshini, Molinadai. Many of our faculty have been updating themselves, and they have been taking part in online courses. All the departments have made it mandatory that every staff should undertake online courses and see that they enrich themselves so that they will be able to take online classes for students. In this, 35 of our staff have completed their courses, and the other staff are pursuing their online courses. Webinars, seminars, conferences, workshops, guest lectures were all conducted by the 7 departments, and all these were done through online mode. The Department of Tamil had organized 15 national webinars. English had organized 6 national webinars.
Department of Physics had organized 3 international webinars, 5 national webinars, and 1 international conference. Sorry, there was some technical problem. I proceed. The Department of Management had organized 4 national webinars and 1 international webinar. The Department of Mathematics had organized 13 national webinars. The Department of Computer Science organized 3 international and 11 national webinars and 2 workshops. The Department of Commerce had organized 1 international webinar and 5 national level webinars and 1 seminar. Totally, we find that all the departments have been actively seeing to it that not only the staff, but even the students of the department actively take part in international webinars, national, and also state level webinars. This has helped our students and our staff to enrich themselves, and they were able to benefit. Now, some of our staff members have been called by other institutions to act as resource persons and to give invited talks. And from the computer science department, our faculty, Mrs. Uma Maheshwari, had given a talk on effective utilization on online resources for learning during the lockdown period at Bharatidasan College of Arts and Science for the Department of Information Technology, E-Road, on the 16th of July 2020. Our faculty, Mrs. Indra Johnson, had acted as a guest on the 4th of March 2021, and she gave a talk on women's safety measures in working environment in Dr. NSS College of Education at Coimbatore. Our management from the Department of our management staffs, Dr. Kavita, Dr. Vidya, and Radhamani had acted as resource persons at the ED Cell webinar series organized by EDI Hub in Anna University Regional Campus, Coimbatore, from 24th to 27th August 2020. Dr. H. Chandra and Dr. N. Surega of Commerce Department had published their articles in UGC P.K.R. list journals, namely Paripex, Indian Journal of Research. Ms. Christine Martin presented a paper in an international multidisciplinary e-conference on sustainable practice in global business and safety for excellence, and she also received the Best Research Paper Award in July 2020. Dr. H. Chandra and Dr. Mangala Gauri of Commerce Department have participated in a 10-day skill development program on social media digital marketing organized by Bharatiyar University. Now, as a part of the curriculum, our students, both at UG and PG level, have to undergo project, and we have 203 projects completed this year by all our PG students from the 7 departments. 9 scholars have completed their MPhil and 2 scholars have completed their PhD. As all of you know, our library is not visiting, and I would request our parents, whenever you come to our college, please visit our library. We have பெற்றோர்கள் எல்லாரையும் நான் விரும்பி கேட்டுக்கிறது என்னன்னா, கல்லூரிக்கு நீங்க வரும்போது எங்களுடைய நூலகத்தை போய் பாருங்க. சில இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்லயும் ஐஐடிஸ்ல கூட எங்க கல்லூரியில இருக்கிற மாதிரியான ஒரு நூலகம் இருக்காது. எங்க லைப்ரரியன் பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே என்ன புதுசு வந்தாலும் லைப்ரரியில வந்து நம்ம கொண்டு வரணும், நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டாஃப் பெனிஃபிட் ஆகணும்ட்டு ரொம்ப முயற்சி எடுத்துக்குவாங்க.
on the 2nd of June 2020, we had a program conducted by our library on citation analysis, H index, impact factor, and citation database. The chief guest was Dr. Jaya Prakash, Assistant Professor, Department of Research and Library Information Sciences. அப்புறம் 31st August 2020 we had a program on வாசிப்போம் சிறகுகள் விரிப்போம், and in this we had the chief guest who was Udaya Shankar. He is a writer from Tuticorin, and he in his speech motivated the students to inculcate the habit of reading. Now I am going on to the college union and its activities. When we are talking about the college union and its activities, we find that a lot of activities were taken up by our college, even though for a long time we were not able to have face-to-face contact. Now, when the first year students had entered into the college campus, we had the students induction program. This student induction program, you find, was conducted because we wanted the students to know what is the difference when you are in school and what is the changes, the difference you feel when you enter into a college. So the P.K.R. Arts College for Women had organized the student induction program from the 31st of August to 19th of September 2020 for all the UG students who had entered, got admitted into our college. They will know what is the challenges they face, what is the difference between school education and college education. This entire program was organized and coordinated by the SWIFT coordinators and members, our CEO, Madam, myself, and our faculty members. The program started with the summer course to enhance basic skills in writing, reading, and communication. Most of the students who come to our college come from Tamil medium, especially from the government schools. We wanted to help these students so that they would be able to develop themselves. They would be able to get the opportunity to read, write, and speak fluent English. So the students will know what is the difference of the learning process in schools and colleges. This program was conducted by our Department of English, and all the English staff had handled classes for the new students in the month of August. Now, when we started the SIP program, we had the inauguration by Dr. K.A. Chinraj sir, who is the secretary of Kovai Kalaimagal Arts and Science College. And he, in his talk to the students, had emphasized the significance of education in one's life and the need of setting up goals. He suggested that the students should have positive thought and perseverance to achieve their goals. When I was addressing the students, I had given them a detail of the salient features of our college and how our college is able to help students. What is the unique features of our institution? Now, a motivational speech was given on Vallamai Tharayo by Mrs. R. Shashiprabha, founder of Manas Foundation, on the 1st of September. When she was addressing the students, she gave real life example to realize one's courage and how to mold and to have a strong will. On the 2nd of September, a virtual tour of Know Your Institution was conducted. And when the students were given a virtual tour, our CEO ma'am gave an introduction of our founder correspondent, Thiru P.R. Nadarajan Ayya, and also described about the NAC
and its procedure of accreditation to the students. The infrastructural and other facilities like hostel, computer labs, language lab, library, and the unique features of various departments of our college were proudly mentioned by Madam. We had an orientation on autonomy and OBE and on online course awareness. The resource person was our Vice Principal cum Controller of Examinations, Dr. S.A. Dhanalakshmi, and she explained the importance of OBE and its advantage. Our faculty, Mrs. Indra Johnson, Department of Computer Science, gave a bird's eye view on the various certificate courses in Swayam to obtain the best teaching learning methods. Now, to create a harmony between the body and the mind, fitness through yoga was conducted on the 4th of September, where Dr. P. Manju Pushpa from the Department of Physical Education from Bharatiyar University, as the resource person, explained the guidelines for practicing asanas and the benefit of doing pranayam, kriyas, as well as meditation. On the 7th, an orientation was given by the heads of the department to their students to familiarize themselves with their department, labs, library, ICT, and other facilities that are available in our college. On 9th and 10th of September, we had career guidance and placement cell. The resource person for these sessions were Dr. Dharani Govindaraj, CEO, Core Aptitude Training Institution, and Mr. J. Shashikumar, Head Training and Development, Core Aptitude Training Institution from Erode. They explained about the various career opportunities for the students after completing their UG degree and PG degree. All the department conducted various programs such as bridge courses, lectures by eminent persons, interaction with the alumni, their senior students, literary and creative activities, talent shows, mentoring, universal human values, and they were given an introduction to the syllabus from the 8th of September to the 17th of September. So the first year students from UG, they were able to have an understanding about the functioning of our institution. An orientation of NSS and sports was conducted on the 18th, and Dr. Maragadamani and S. Gayatri from the Department of Tamil gave an introduction about NSS and its origin and made the students to understand the significance of being a part of the NSS units of our college and how they would be able to think of serving the society. Now, the SIP program came to an end with oral and written feedback from the students. We also had the SIP program for our PG students, and it was from the 19th of October to the 2nd of November. The program began with the orientation, which was given by the heads of the department to their students to familiarize themselves with their departments. Every department conducted various activities such as lectures and motivational speeches by eminent persons, interaction with the alumni, senior students, and they were also given an introduction on online courses and ICT learning, library usage, guidelines to research and plagiarism, how to prepare for net set examinations, and the career opportunities available to them when they pursue their PG courses. When the program came to an end, oral and written feedback from the students were received. Now, our management has benevolent practices, and it always helps meritorious students who are pursuing their UG and PG program. This year on Founders Day, as we had conducted it on online mode, the students were not called to the institution and awarded
cash prizes, but they would be given when they visit the institution. But our sports students are encouraged by our management. They are provided with free education, hostel facility, medical facility, and keen interest is taken for the well-being of all the players. And the management has spent 28,17,765 rupees for sports students' upliftments. Now, going on to the other aspects after SIP, as our college is going to go for the next cycle of NAC, I want to talk about our IQAC report. The IQAC had organized a program on training on effective office documentation for non-teaching staff on 27th of February 21, and NAC staff, Uma Maheshwari and Mrs. Vijayalakshmi, who are assisting Dr. Rama from Commerce Department, had an orientation, excuse me, with the non-teaching staff of our office. The IQAC also had organized a webinar on relevance of new education policy in NAC accreditation process on 26th of March, and the resource person was Dr. Priya Narayanan, Assistant Advisor of NAC from Bengaluru. The IQAC coordinators and assistant coordinators had attended various programs. They had attended a program on faculty development program from the 30th of June to the 4th of July 2020, which was organized by St. Joseph's College, Trichy, on the title Inclusive Procedures and Process in Assessment and Accreditation by NAC. They also attended a 7-day webinar series from 22nd to 28th July 2020, organized by Erode Arts and Science College on the title Quality Enhancement Strategies to Confront the Challenges on Revised Accreditation and Assessment Framework, NAC. Now, going on to national service schemes, you find the NSS unit of our college is actively involved in various awareness programs on biodiversity, cybercrime and women harassment, and COVID-19 vaccination awareness programs. Now, all our NSS staff students, they see to it that they give awareness programs in the various villages in and around Gopichettipalayam. An Aadhaar awareness camp was also organized in the surrounding village, which was especially conducted so that there would be a reach out to the extremely poor and backward communities. Our NSS volunteers selected the empty places and places near the roadside to plant samplings in a well-organized way. In connection with Road Safety Week, we had conducted an awareness rally on wearing helmets. The NSS program officers and our staff members of various departments participated in the rally. Coming to our Youth Red Cross, our Youth Red Cross had organized a lot of awareness programs. One was on health and hygiene on 17th December 20, wherein Dr. Anandan, head doctor, and Dr. Kalaivani from the government hospital Gobi were the resource persons. And in the program, they focused on healthier ways to live better with proper care and menstrual hygiene. They were talking to the students of how they should follow a proper diet and how they should take care of their personal hygiene and keep their environment clean. An awareness program was conducted on cognitive and physical health balancing on 27th February 21. Dr. Kavita Subramaniam, who is the doctor and physiatrist from the government hospital Andiyur, was the chief guest.
and the doctor gave an awareness on the most common causes for nutritional anemia and why there is iron deficiency. She suggested the diet plan and how to raise physical health balancing. She also focused on mental illness. All the second year UG students attended the program. Coming to our entrepreneurial development cell, Dr. H. Chandra and Dr. S. Vidya, they have acted as resource persons for webinar series organized by the ED cell, Anna University Regional Campus at Coimbatore on the topic Entrepreneurship Challenges in India on the 17th of August 20 and Business Model Canvas on the 7th of August. 23 programs were organized by our faculty and more than 45 programs were organized by the ED cell for our students throughout the year. These programs were organized by the ED cell at the local, national, and even at the international level. The ED cell organized TNSI Awareness Program Phase 2 on the 18th of August, jointly with the ED cell of Anna University and Mr. Solomon Porras, Techstar Ventures was the resource person for the day. 7 members of our ED cell, along with the Chief Executive Officer Jagada Lakshmanan ma'am, attended the online rural entrepreneurship development workshop, interaction with the principals and faculties of colleges, which have Department of Business Management under the Directorate of Collegiate Education and the Red Cell under MGN GRE, which was institutionalized. We had the inauguration of our college's Rural Entrepreneurship Development Cell, Red Cell, under Mahatma Gandhi National Council for Rural Education, Hyderabad, and it was an online program on the eve of the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. And Mr. K. Ilampardi, IAS Sub-Collector, Ranipet, delivered the inaugural address. We had an online workshop for motivating and promoting rural entrepreneurship on 10th November 2020, and Dr. Kalachelvi, Assistant Professor of Management Science, Erode Sengundar Engineering College, was the resource person. On the same occasion, Dr. R. Vanati, the resource person from Mahatma Gandhi National Council for Rural Education, briefed and motivated the participant for the preparation of business plans. Students went on to participate in cluster level competition that was held through GMeet on the 9th of February 21, and their efforts were highly appreciated. A virtual entrepreneurship awareness program, Be an Entrepreneur, was organized in association with the Rotary Club of Gopichettipalayam on the 28th of October 2020. Mr. A. Venkata Subramaniam, entrepreneur and national trainer, JCI, was the resource person, and he enlightened the participants on how to become entrepreneurs. This program was attended by more than 80 participants on Zoom, and the aim was live streaming on YouTube for about 700 viewers. On 7th December 2020, the Incubation Center convened a workshop on innovative voucher program by the government of Tamil Nadu for the students of open elective courses, agri entrepreneurship, facilitated by Dr. N. Dinesh Babu, member DBS Tech Solutions and recipient Innovation Voucher Program, Entrepreneurship Development and Innovation Institute, Government of Tamil Nadu from Chennai. A webinar was held on GMeet on the topic Role of Technology Business Incubation in Promoting Startups and the resource person was Mr. Kannan, Manager, Technology Business Incubator,
Kongu Engineering College, Perundurai, for the learners of open elective courses, Startup Business. An Industry Institute interaction activity was held at Mairada KVK on 17th and 18th December 2020, where students of the Department of Management interacted with Dr. P. Alagason, scientist and center head, Mairada KVK, Gopichettipalayam. Our student Soumya of 2nd MBA has registered her business idea as a startup. 2 teams of students from the Department of Management were mentored by faculties at the Incubation Center. The students are Soumya, Abhinaya, Tamilarasi, Yogeshwari, and Abhinaya Selvi. Dr. Vidya and Radhamani, Gomati, and Mrs. Purani, our faculty from the Management Department, submitted business plan proposals on agripreneurship in response to all the calls for proposals by the National Institute of Agricultural Marketing in the month of December 2020 to Rajasthan. A national session and a workshop on marketing tactics for business, respectively, on 27th February and 6th March 2021 was facilitated by Ms. Manju Bhargavi, a budding woman entrepreneur of this region. Project proposals were submitted in June 2020 to the Department of Science and Technology, Government of India, jointly by Dr. S. Vidya, the principal investigator, and Dr. H. Chandra, co-principal investigator, to conduct online training programs on entrepreneurship, women entrepreneurship development programs. It is a 4-week program, and the amount sanctioned was 2 lakhs of rupees, and the project was launched last month on the 26th of March 2021. Our placement cell is doing a commendable job, and the placement guidance, career guidance and placement cell has organized aptitude training programs and soft skill development programs for all the final year and pre-final year students. Placement orientation programs have been conducted for the final year students through online mode. During the 6th semester, under the campus placement drive, many companies from various streams recruit our students. Our students also take part in virtual campus recruitment drive organized by Bharatiyar University. Students have got selected in reputed corporate companies like Infosys, Cognizant, TCS, and the like. Our students have been selected for internship programs in IT companies. 85 final year students from various departments have got their placement offers from the placement cell, and we have also planned to conduct virtual interview for our students during the month of April 2021. We have an anti-ragging cell and anti-harassment cell in our college, and they are very active, and periodical reports are sent to Bharatiyar University, the Regional Joint Director of Collegiate Education, and the Ministry of Human Resource Development. Instructions on anti-ragging and anti-harassment are undertaking to create awareness among the students and parents. We have a complaint box which is placed in the college campus in front of the principal's room to enable the students to offer their complaints. We are very proud and happy to say that our college is 10% ragging free. With regard to the Center for Women's Development, a workshop on enhancing women's education was organized on the 4th of June 2020 to create awareness among the students. Dr. S. Devi, Assistant Professor of Tamil, the Standard Fireworks Rajaratnam College for Women, Sivagasi, was the chief guest. She insisted the students to implement the words of Mahakavi Bharatiyar in their actions. She also highlighted the importance of education and moral values to achieve their goals. A workshop on women's rights and human rights was organized on the 4th of August 2020. The chief guest of the program was Mrs. Lakshmi, Secretary, Legal Services Committee, Erode. She outlined the rights of women, providing free legal advice to the students.
She also suggested the students to live with self-confidence and self-discipline. An awareness program of menstrual hygiene was organized on 17th March 2021. Mrs. Suguna Kavin Kumar, founder, Bhuvika Sanitary Napkins, Bhavani, was the chief guest. She saw to it that the students were aware of the side effects of using chemical-based napkins. She suggested to the students to use the napkins made up of natural products. Our Alumni Association meeting was held on the 26th of January 2021. About 300 odd alumni had a happy get-together through online mode, as it was not possible for us to conduct it as usual in the college campus. They shared their pleasant memories when in college and had words of appreciation for the management, our Secretary Venkatachalam Sir, CEO Madam, and the faculty of their departments. Our college is striving to see how we can have a lot of MOUs signed so that we will be able to have benefit for the students. And we find that this year we have gone in to sign MOUs with a few organizations, and due to the COVID, we find that the signing of MOUs this year is slightly limited when compared to the previous years. An MOU was signed between the Department of Management, P.K.R. Arts College for Women, and the Yuva chapter E Road, and the same department has signed an MOU with Women and Spectrum Skill Yard from Coimbatore. An MOU was signed by Computer Science Department along with Ajay Technologies, and this MOU was signed yesterday. We are trying to see to it how we would be able to help our students to excel, to have holistic all-round development. So other than academics, our college also concentrates on extracurricular activities, and in this, sports is commendable in our college. When I place the record of sports, I am very proud to say that physical education is an integral part of our institution. We know that sports will help in the all-round development of the students, and we at P.K.R. see to it that we do our utmost for the development of sports in our institution. The physical education, or the physical department, as we call it, education department, had organized a 4-day national seminar on healthcare and pandemic from the 1st of June 2020 to the 4th of June 2020. The Department of Physical Education also had organized a sports quiz on National Sports Day, which was on the 29th of August 2020. We have a very strong Kabaddi team. Our Kabaddi players have participated in national, state, and zonal level tournaments. And for the past 22 years, our Kabaddi team has been consecutively securing the first place in the Bharatiyar University Intercollegiate Kabaddi Tournament. This year, our Kabaddi team had participated in 12 tournaments and won first place in 6 tournaments, second place in 4 tournaments, and third place in 2 tournaments, and a total cash prize of 1,36,000 was won by the Kabaddi team this year. With regard to hockey, our players have participated and were selected for the national level tournaments. Our hockey team has been securing first place for 11 years consecutively in the Bharatiyar University Intercollegiate Hockey Tournament. This year, our college hockey team has participated in 5 tournaments, and it has won the first place in 4 tournaments at various senior and junior state level hockey tournaments.
The hockey team has won a total cash prize of 11,20,000 this year. Our volleyball players have participated and they are selected in national and zonal tournaments. And our team players have secured the first place from 9 years consecutively in the Bharatiyar University Intercollegiate Volleyball Tournament. Our volleyball team has participated in 18 tournaments and won first place in 6 tournaments, second place in 9 tournaments, and third place in 3 tournaments at various open state level volleyball tournaments. The cash prize won by the volleyball team is 11,74,000 rupees. Our handball, powerlifting, weightlifting, and athletes are also worth mentioning, and they have participated in various senior, junior, and open level state tournaments. Our handball players were selected and they have participated in the All India level, national level tournaments. Our college powerlifting, weightlifting team has participated in 5 tournaments at state and national levels and won the first place in these tournaments. We had our college valediction on the 27th of March 2020-21 in the UG Conference Hall. The session began by invoking the blessings of the Lord Almighty. The dignitaries of the institution lit the lamp, and you find the students had an emotional moment as they knew their time in this college, if they were doing their final year, would come to an end. Mrs. Jagada Lakshmanan, our Chief Executive Officer, delivered the presidential address. Mrs. Dhanalakshmi, Vice Principal, also spoke to the students, and she suggested that students should not have stress in their life. Dr. Chandra of our Tamil department prayed for the welfare of our outgoing students through a special prayer. The management bestowed a final year students, student council members, NSS and YRC secretaries with mementos. All the outgoing students were honored on that day. The function came to an end with the vote of thanks proposed by Ms. Indumati of the English department. I conclude the report by thanking the Almighty for his countless blessings, big and small, which helped us to go through the year successfully and beautifully. I conclude by quoting Shakespeare. It is not in the stars to hold our destiny, but in us. As I conclude the annual report, I envisage a glorious future for P.K.R. College for Women in serving the cause for the upliftment of women through quality education, and I pray to the Almighty to give us the necessary strength towards striving and achieving it. I thank one and all for your patient listening. I'm sorry I was a little overstepping the time, but I wanted to tell what had happened because I want all of you to know the efforts you have taken during this pandemic period. I wish all of you the success and pray to the Almighty to help our institution to grow by leaps and bounds. Thank you. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க பெற்றோர்களுக்கு மேடம் படிச்சதை கொஞ்சம் ஷார்ட்டா ஸ்வீட்டா சொல்லிடுவீங்களா தமிழ்ல? ஏன்னா டைம் இல்லை எங்களுக்கு தமிழ் டிரான்ஸ்லேட் பண்றதுக்கு. ஆனால் கண்டிப்பா அவங்கவுங்க பெற்றோர்களுக்கு எவ்வளவு ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆன்லைன்ல பண்ணோம், ஆஃப்லைன் ஸ்போர்ட்ஸ் டே எல்லாம் கூட ரொம்ப சிறப்பா கொண்டாடணுங்கிறத சொல்லிடுங்க. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Thank you, madam, for your detailed annual report. Now, it's time for us to honor the proficiency prize winners. Successful and unsuccessful people do not vary greatly in their abilities. They vary in their desires to reach their potential. Now, I would request Ms. Kausalya, Associate Professor, Department of Computer Science, to announce the name of the proficiency prize winners. Good afternoon. Your winner is someone
who recognizes the God-given talents, works tail-off to develop them into skills and uses these skills to accomplish the goals. The winner's edge is not in the gifted birth, a high IQ, or in talent. The winner's edge is all in the attitude, not aptitude. Attitude is the criterion for success. Now it is the time to acknowledge the talent and intelligence of our brimming students. List of proficiency prize winners for the academic year 2020 to 2021. General Tamil, first BA Tamil, yes, Darshini. Second BA Tamil, K. Kausalya. General English, first BA English, D. Suhasni. Second BSc Physics, yes, Shivashankari. Department of Tamil, first BA Tamil, D. Babita. Second BA Tamil, V.M. Charanya. Third BA Tamil, M. Priyanka. First MA Tamil, P. Kanchana Devi. Second MA Tamil, G. Purnima. Department of English, first BA English, D. Suhasni. Second BA English, S. Sri Shurya. Third BA English, E. Ramya. First MA English, R. Dhanalakshmi. Second MA English, K. Kriba. Department of Mathematics, first BSc Maths A, R. Priyadarshini. Second BSc Maths A, A.S. Kavya Preeta. Third BSc Maths A, S. Kaushika. Third BSc Maths B, R. Jagadishwari. First MSc Maths, K. Kanmani. Second MSc Maths, R. Niveta. Department of Physics, first BSc Physics, G. Devadarshini. Second BSc Physics, S. Monisha. Third BSc Physics, S. Shubhalata. First MSc Physics, S. Vanishri. Second MSc Physics, K. Pavitra. Department of Computer Science, first BSc Computer Science, G. Narmata. Second BSc Computer Science, R. Sriniga. Third BSc Computer Science, V. Mallarvilli. First BCA, N. Meera. Second BCA, J. Haripriya. Third BCA, K. Savita. First BSc IT, R. Bhavya. Second BSc IT, C. Lohita. Third BSc IT, R. Nandini. Second MCA, V. M. Vijayalakshmi. Third MCA, S. Kritika. Department of Commerce, first BCom, K. Shaila Shri. Second BCom A, K. V. Navashri. Third BCom A, S. Sandhya. First BCom B, M. Sneka. Second BCom B, V. Vaishnavi. First BCom CA, S. Bharani. Second BCom CA, CS Hemalata. Third BCom CA, L. Bhanupriya. First BCom CA B, S. Kritika. First BCom Professional Accounting, C. Vinnarasi. Second BCom Professional Accounting, V. Nandini. First BCom Professional Accounting, third BCom Professional Accounting, S. Kirtika. First MCom, M. Nisha Nandini. Second MCom, D. Abhinaya. Department of Management, first BBA, P. Vidya Bharati. Second BBA, S. Rupa Nandini. Third BBA, T. Sashireka. MBA Department, first MBA, R. Sangeeta. Second MBA, S. Shanmuga Priya. Thank you. Prize winners, you can receive your prizes from the office. As and when it is possible, please come to the office. We have bought books for you. It is ready here. You can come and receive the prizes and inform your parents, please.
தேங்க்யூ. Kind attention to the chief guest. Sir, I have put you on spotlight. Thank you, sir. Should I proceed, ma'am? Hello. Uma ma'am. Tamil Uma ma'am. Nandini from English. நந்தினி, சார் உங்க டைம் அதிகமா எடுத்துட்டோமா? Sorry. ஆல்ரெடி டைம் அலாட் பண்ணி தான் இருக்கு மேடம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. யூ நாட் ஓவர், நோ இஷ்யூஸ். ஓகே ஓகே, கோ ஹெட். உமா. Thank you, madam. A big round of applause for the prize winners. Work in such a way that people invite you as a chief guest, but not as an ordinary guest. Now, I would request our chief guest, Mr. P. Venkateswaran sir, to take over the session. Thank you, ma'am. P.K.R. கலைக்கல்லூரியின் நிறுவனர் அமரர் திரு நடராஜன் அவர்களை வணங்கி இந்த உரையை தொடங்குகின்றேன். அறக்கட்டளை பொறுப்பாளர்களே, முன்னாள் முதல்வர் திருமதி ஜெகதா லட்சுமணன் அவர்களே, இந்நாள் முதல்வர் பேராசிரியர் மைதிலி அவர்களே, பேராசிரியர் பெருமக்களே, என் இனிய சகோதரிகளே, அவர் தம் பெற்றோர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த நாள் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். முற்றிலும் ஒரு மாறுபட்ட, கனவிலும் கண்டிராத ஒரு நிலை. கல்லூரி ஆண்டு விழாவை இவ்வாறு ஒருவரையொருவர் தொலைநோக்கிலே இருந்து கொண்டு கொண்டாட வேண்டிய ஒரு அவல நிலை. கூட்டத்துடன் குதூகலமாக கொண்டாடி இருக்க வேண்டியது. ஒருவர் செயற்கையாக கண்டு நம் இல்லத்திலே இருந்து தனிமையில் கொண்டாட வேண்டிய ஒரு நிலை. இருப்பினும் ஆண்டு விழாவை கொண்டாடியே தீர வேண்டும் என்று பேராசிரியை ஜெகதா லட்சுமணன் அவர்களும் மற்றும் கல்லூரி நிர்வாகிகளும் விடாப்பிடியாக இந்த முயற்சியை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே முதலில் அவர்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்கள். கல்லூரி நிர்வாகத்தை பொறுத்தவரை இந்த ஆண்டு மிக குறைந்த வருமானம், ஆசிரியர்களுக்கு ஊதியம் அளிப்பு சவால், பராமரிப்பு செலவுகள், கடன் வாங்கியிருந்தால் அந்த கடனுக்கு கடனை திருப்பி செலுத்த வேண்டியதும் அதற்குண்டான வட்டியை கட்ட வேண்டியதும் சவால்கள். இது ஒரு புறம். மாணவிகளுக்கு எதையும் கற்றுக்கொள்ளும் பருவத்தில், எளிதில் கற்றுக்கொள்ளும் பருவத்தில் இருந்தாலும் ஓராண்டு தொலைவில் இருந்தே இந்த வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் மூலமாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம். இருப்பினும் இன்று முதல்வர் அவர்கள் பட்டியலிட்ட சாதனைகள், செயல்பாடுகள் மிகவும் வியப்பில் ஆழ்த்தியிருக்கின்றன. அதாவது நேரில் இந்த மாதிரியான ஒரு வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் இல்லாமல் நம்ம வழக்கம் போல கல்லூரியில் செயல்பட்டிருந்தால் கூட இந்த அளவுக்கு நீங்கள் சாதித்திருப்பீர்களா என்று ஒரு கேள்வி கூட எழும் அளவிற்கு ஒவ்வொரு துறையினரும், ஆசிரியர் பெருமக்களும் சரி, மாணவ செல்வங்களும் சரி, அவ்வளவு சிறப்பாக செயல்பட்டிருக்கின்றீர்கள். எனவே இந்த தருணத்திலே கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கும் சரி, அதை கல்லூரியை திறம்பட நடத்தி கொண்டிருக்கும் முக்கியஸ்தர் திருமதி ஜெகதா லட்சுமணனும் சரி, பேராசிரியை முதல்வர் திருமதி மைதிலி அவர்களும் சரி, மற்றும் ஏனைய ஆசிரியர் பெருமக்களும் சரி, மற்றும் மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய தனிப்பட்ட பாராட்டுதல்களும் சமுதாயத்தின் சார்பாகவும் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஆண்டு விழா என்ற கூறும்போதே வள்ளுவரின் ஒரு குரல் தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது. நாள் என ஒன்று போல் காட்டி உயிர் ஈரும் வாழுது உணர்வார் பெறின் என்று கூறுகின்றார். அதாவது இன்றொரு நாள் அப்படி காமிச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு நாள்
நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பகுதியை, ஒரு உயிரின் ஒரு பகுதியை வெட்டி செல்லக்கூடிய ஒரு வாளாக இருக்கின்றது என்று கூறுகிறார். அப்படித்தான் நமக்கு எல்லோருக்குமே வந்துட்டு ஒரு காலம் என்பது ஒரு தி ஒன்லி லிமிட்டட் ரிசோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி இந்த ஒரு ஆண்டு நம்மை அறியாமலே நம்மிடமிருந்து ஒரு பகுதியான நம் உயிரை வெட்டி சென்று விட்டது. இருப்பினும் இந்த ஓராண்டு காலத்திலே நாம் ஒவ்வொருவரும் பல சவால்களுக்கு இடையில் எத்தனை போட்டிகள், அப்பப்பா அற்புதம். உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுக்கள். இனி வரும் காலங்களில் இன்னைக்கு வல்லுநர்கள் கூறுவது என்னவென்றால் ஒரு VUCA வேர்ல்ட் என்று கூறுவார்கள். அதாவது VUCA. அந்த VUCA என்பது என்னவென்றால் வோலடைல், அதாவது என்றும் எப்பொழுதும் ஒவ்வொரு நொடியிலும் மாறக்கூடிய ஒரு சூழலாக இருக்கும். அன்சர்டன், ஒரு நிரந்தரத்தன்மை இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு சமுதாயம், ஒரு உலகம். காம்ப்ளெக்ஸ், மிகவும் சிக்கலான எதிர்காலம். ஆம்பிகுவஸ், இன்னது இப்படித்தான் இருக்கும் என்று நிர்ணயிக்க முடியாத ஒரு சூழல். எனவே இதைத்தான் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள். VUCA, volatile, uncertain, complex and ambiguous. இப்படி இதுதான் இனிமேல் நம்மளுடைய வாழ்க்கை நிலை. ஏதோ இந்த கொரோனா காலம் மட்டுமல்ல, இது அல்லாமல் இனி வரக்கூடிய காலங்களில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் கடந்த 1.5 வருடத்துக்கு முன்னால் நம்மளால கற்பனை பார்த்துருக்க முடியும்னா உறுதியாக முடியாது. ஆனால் இன்று இது நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையாகிவிட்டது. இதுதான் இனி வரும் காலங்களிலும் நிலைக்கும். அதுபோல இனி நம்மில் அநேகம் பேர் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் என்ற மாதிரியான ஒரு அமைப்புகளிலே நாம் பணி செய்து நம்மளுடைய திறமைகளை முழுமையாக உபயோகித்து நம்மளுடைய வாடிக்கையாளர்களும் சரி, அல்லது நாம் சார்ந்த நிறுவனங்களுக்கும் சரி, அல்லது நம்மை சார்ந்த கன்சியூமர்ஸ்க்காக இருந்தாலும் சரி, இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நம்ம வந்துட்டு சேவை அளிக்கக்கூடிய ஒரு வகையிலும் நிர்வாகிக்கக்கூடிய ஒரு வகையிலும் இருக்கும் என்பதே ஒரு நிதர்சனமான உண்மை. இதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளாக வேண்டும். இந்த நிலையில் நாம் எப்படி வெற்றி காண்பது என்பதை நோக்கும்போது இனி வரக்கூடிய காலங்களில் நம்மளுடைய தகவல் சேவைக்கு அல்லது அறிவு வளர்ச்சி, திறன் வளர்ச்சி மற்றும் நல்ல பண்புகளை வளர்த்துக் கொள்வதும் இனி அத்தியாவசியமாக ஒன்று. அதற்கு வழிவகுக்கும் செய்கிறது இந்த மாதிரியான ஒரு மாறுபட்ட ஒரு கட்டமைப்பு. இதுதான் நிஜம். இதற்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். தொடர்ந்து கற்றுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். விஞ்ஞான வளர்ச்சி, இந்த டிஸ்ரப்ஷன் என்று சொல்வார்கள், அதாவது தொடர்ந்து நம்மளை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய, ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நொடியும் மாற்றிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை. இதிலே நாம் மட்டும் தனித்து வெற்றி பெற முடியுமா என்று யோசித்தால் அனைத்து நேரங்களிலும் அனைத்து துறைகளிலும் உறுதியாக நாம் மட்டுமே தனித்து வெற்றி பெற முடியாத ஒரு நிலை. அப்படி என்றால் நாம் எப்பொழுதுமே சுயமாக மட்டுமல்லாமல் நம்முடைய நண்பர்கள், நம்முடைய குடும்பத்தினர்கள், நம்முடைய உறவுகள், இன்னும் விரிவாக பார்க்கும்போது இந்த சமுதாயம் மற்றும் உலகத்தோடு நாம் சார்ந்து ஒவ்வொருவரும் அவரவருடைய பங்கை செலுத்தி ஆற்றி சிந்தனை, பேச்சு மற்றும் செயல்பாடு, அதாவது எண்ணம், சொல், செயல், இம்மூன்றிலும் நம்மை செம்மைப்படுத்திக் கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்ற சூழ்நிலை இருக்கின்றது. நம்ம எல்லாருமே ஒரே மாதிரி இருப்போமா அப்படின்னா உறுதியாக இல்லை. ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு தனிச்சிறப்பு உண்டு. அதே மாதிரி இந்த மாதிரியான குழுமத்தோடு ஒரு டீம் ஒர்க் பண்ணும்போது எல்லோருமே நம்ம போல இருப்பாங்க அப்படின்னா அதுவும் இருக்காது. அப்போ அந்த டைவர்சிட்டி இருக்கும். அந்த டைவர்சிட்டிலையும் நமக்குள்ள ஒரு யூனிட்டி நம்ம எப்படி காணப்போகிறோம் என்பதும் ஒரு சவால். ஆனால் கண்டுதான் ஆக வேண்டும். எனவே குடும்பம், தொழில், சமுதாயம், உலகம் இவற்றோடு இணைந்துதான் இருக்கும் இனி எதிர்கால வாழ்க்கை. இன்னைக்கு உலகமயமாக்கப்பட்ட இந்த சூழலில் இது வியாபாரமாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது சேவையாக இருந்தாலும் சரி, பொருட்களை விநியோகம் செய்வதாக இருந்தாலும் சரி, இன்னைக்கு the world is a global village என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மை. அதை நாளுக்கு நாள் அது அதிவேகத்திலே நிரூபணை ஆகிக் கொண்டிருக்கின்றது. அதே மாதிரி நம்மளுடைய சந்தைகள், அதாவது வாங்குவோர் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மார்க்கெட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் சொல்லுவோம். அதாவது இருக்கக்கூடிய சந்தையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா மிக மிக ஒரு சன்னமான ஒரு சந்தையாக உருவாகி கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் அந்த சன்னமான சந்தை இன்று
உலகம் பூராவும் நம் பொருட்களையோ நம்ம சேவையோ கொண்டு சென்றடையக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தினால் அது மட்டுமே ஒரு தனியாக ஒரு பெரிய சந்தையாக இன்று நமக்கு அளிக்கின்றது. அதாவது தின் பட் நீஷ் மார்க்கெட்ஸ் என்று கூறுகிறோம். எனவே இந்த மாதிரியான ஒரு வாய்ப்பும் இதுவரை கிடைக்காத ஒரு வாய்ப்பு நம் ஒருவருக்கும் இன்று கிடைத்திருக்கின்றது. எனவே இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு பக்கம் சவால்களாக இருந்தாலும் இந்த ஒவ்வொரு சவாலும் நமக்கு ஒவ்வொரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது என்பதே ஒரு நிதர்சனமான உண்மை. வேகமாக நம்மையும் மாற்றிக்கொள்ளும் தன்மையை நாம் படைத்துக் கொள்ள வேண்டும். புதிய கற்றல்கள், எதிர்காலத்துக்கான ஆயத்தம். உதாரணமாக ஒரு சராசரியாக இன்று நம்முடைய இந்த மாதிரி கோவிட் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு தடுப்பூசி உருவாக்க வேண்டும் என்றால் குறைந்தது, அதாவது சமீபத்திய இந்த கோவிடுக்கு அல்லதுக்கு முன்னாடியே இருக்கக்கூடிய ஒரு தடுப்பூசியை கண்டுபிடிப்பதற்கு 4 ஆண்டுகள் எடுத்தது. ஆனால் இன்று விஞ்ஞான வளர்ச்சியும் சரி, ஒரு நிர்பந்தமும் சரி, இன்னைக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு தடுப்பூசியை 6 மாத காலத்தில் உருவாக்க ஒரு வகை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய விஞ்ஞானம் முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது. அதே போல இந்தியாவிலுமே கூட சராசரியாக ஒரு 4 to 10 லட்சம் ரூபாய் செலவாகி இருக்கக்கூடிய இந்த வெண்டிலேட்டர் என்ற கருவி இன்று இந்தியாவிலே மட்டுமே ஒரு 35,000க்கு உலகத்தரம் வாய்ந்த ஒரு வெண்டிலேட்டரை உருவாக்க முடிந்தது. எனவே இந்த மாதிரி அந்த ஒரு வேகமாக செயல்படக்கூடிய ஒரு சமுதாயத்தை நாம் எதிர்நோக்குகின்றோம். இனி வரக்கூடிய காலங்களில் நமக்கான பொறுப்புகள் என்னவாக இருக்கும் என்று கருதினால், என்று சிந்தித்து பார்த்தால், சோஷியல் டிஸ்டன்சிங், அதாவது சுய பாதுகாப்பே சமுதாய பாதுகாப்பாக திகழப் போகின்றது. சுற்றுச்சூழலை பொறுத்து நாம் அவசியம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். குறிப்பாக பிளாஸ்டிக் போன்ற பொருட்களை குறைவாகவும் முறையாகவும் கையாள பழகிக்கொள்ள வேண்டும். மக்கக்கூடிய குப்பைகளையும் முறையாக கையாள வேண்டும். கழிவு நீரை முறையாக கையாண்டு அதை சுத்திகரித்து நம்முடைய ஏனைய தேவைகளுக்கு உபயோகித்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தமும் வந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதோடு மட்டுமல்லாமல் பிறரிடம் கனிவான பேச்சு, பொறுமை, நம்பிக்கை, மரியாதை, பொறுப்பு, கோபமின்மை, இந்த மாதிரியான பழக்கங்களையும் நாம் கையாள வேண்டும். அதுவே நம்முடைய வெற்றிக்கான வழிகளாக இருக்கும். அனைவரும் வெற்றி பெற வேண்டும். விரைவில் நம் அனைவரும் எமனையும் வெற்றி பெறும் வழியை கற்று அவனையும் வெல்ல வேண்டும் என்று என்னுடைய வாழ்த்துக்களை கூறி, இந்த ஆண்டு விழா சிறப்பாக அமைய உங்களுக்கும் உங்கள் எதிர்காலத்தை சிறப்பாக வகுத்துக் கொடுக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ சார். Short and sweet, very nice. Thank you. Thank you very much, sir. Most welcome, madam. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for your inspiring address and valuable message. I hope our students follow your thoughts and come to your platform. So now the most awaited moment has come. It's time to start the cultural event, and I hope you will enjoy and have good memories. ஆனந்த நடமிடும் பாதன், 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 ஆனந்த நடமிடும் பாதன்.
பாதல் கானம் தன்னை தொடர்ந்து ஞானம் தரும் பேரின்ப கானம் தன்னை தொடர்ந்து ஞானம் தரும் பேரின்பம் மோனம் தழைக்கும் யோகவானம் தனில் அமர்ந்து மோனம் தழைக்கும் யோகவானம் தனில் அமர்ந்து கானம் தனை தொடர்ந்து ஞானம் தரும் பேரின்ப கானம் தனை தொடர்ந்து ஞானம் பெறும் பேரின்ப கானம் தனை தொடர்ந்து ஞானம் தரும் பேரின்ப மோனம் தழைக்கும் யோகவானம் தனில் அமர்ந்து மோனம் தழைக்கும் யோகவானம் தனில் அமர்ந்து கானம் தனை தொடர்ந்து ஞானம் தரும் பேரின்ப மோனம் தழைக்கும் யோகவானம் தனில் மகிழ்ந்து ஆனந்த நடவீடும் பாதம் பொன்னம் பலவானல் சிதம்பரநாதன் ஆனந்த நடவீடும் பாதல் மானும் டமருகள் கைகளில் ஆழ்ந்த மதியும் மரவும் தருவள் திருமுடியாட மானும் டமருகள் கைகளில் ஆட மதியும் மரவும் தருவள் திருமுடியாட விந்தாவும் திருவடிகள் சிலம்பசைந்தாட சடையும் புலி உடையும் கலந்த செய்தாட விந்தாவும் திருவடிகள் சிலம்பசைந்தாட சடையும் புலி உடையும் கலந்த செய்தாட மானும் தமருகளும் கைகளிலாட மதியும் மரவும் தவள் திருமுடியாட தின்தாகும் திருவடிகள் சிலம்பசைந்தாட சடையும் புலி ஊடையும் கலந்த செய்தாட ஆனந்த நடவீடும் பாதம் பொன்னம் பலவானன் சிதம்பரநாதன் ஆனந்த நடவீடும் பாதல் ஆனந்த தாண்டவத்தினை அபிநயத்துடன் ஆடிய காவிய நந்தினி அவர்களுக்கு நன்றி. அடுத்து பாங்குரா, பஞ்சாப் பகுதியில் ஆடுகின்ற பிரபலமான நாட்டுப்புற நடனம். பஞ்சாப் பிராந்தியத்தில் உள்ள மாஜ்கா என்னும் ஊரில் தோன்றிய பாரம்பரிய நடனம்.
எங்களது விளையாட்டுத்துறை மாணவிகள் விளையாட்டில் மட்டுமல்ல, நாங்கள் நாட்டியத்திலும் சிறந்தவர்கள் என்பதனை இந்நடனத்தை ஆடி மகிழ வைக்கிறார்கள். சிறந்ததொரு நடனத்தை ஆடி மகிழ்ந்த காவியா குழுவினருக்கு நன்றி. அடுத்து புத்தம் புது இசையோடு இரத்த நாளங்கள் ஜதி போடும் புஷ்பவனம் குப்புசாமியின் நாட்டுப்புற நடனத்தை ஆட வருகிறார்கள் எமது நிஷானத்தினி குழுவினர்கள்.
நாத்து நடும் பெண்டுகளே நடவு பாட்டு பாடகில நாத்து நடும் பெண்டுகளே நடவு பாட்டு பாடகில தாக முன்ன நீங்க சொல்ல தந்தை நானும் பொக்க கொள்ள கலப்பேதும் இல்லாமலே கம்பியூட்டர நானும் தட்ட கலப்பேதும் இல்லாமலே கம்பியூட்டர நானும் தட்ட விதையேதும் போடாமல வெள்ளாம விளைஞ்சதுங்க மந்திரியா இருக்க சொல்லி மத்தியில அழைச்சானுங்க மந்திரியா இருக்க சொல்லி மத்தியில அழைச்சானுங்க வெள்ள வேட்டி இல்லாம தானா வேணாமுன்னு சொல்லி போட்டேன் What an amazing performance. Keep it up, students. Now, a stunning performance does not happen through magic. It happens through dedication, determination, and untiring efforts. The next performance of our students, Disha and team from 3rd BA English Literature, will come as the storm and break the silence. Dreaming with the same body and ain't got back and letters on his fingers, speak of trouble, 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 trouble. Don't go flexing, boy, you get trouble. Bad boy messing with that boom, boom, boom. Bad boy riding on that boom, boom, boom. Bad boy, bad boy, huh. Bad boy, bad boy, huh. Bad boy messing with that boom, boom, boom. Bad boy riding on that boom, boom, boom. Bad boy, bad boy, huh. Bad boy, bad boy, huh. Din on that, 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 din on that boom, boom. Din on that, din on that, din on that, din on that boom.
உற்சாகத்தோடு நடனமாடிய மாணவிகளுக்கு நன்றி. பெண்ணிய கவிஞர், அனைவரிடமும் இன்முகம் காட்டி பாராட்டுபவர், ஊக்கம் கொடுத்து உற்சாகத்தோடு எங்களோடு இணைந்து பணியாற்றும் தமிழ்துறை தலைவர் முனைவர் மரகதமணி அவர்களை நன்றியுரை நவில வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். அவைக்கும் சபைக்கும் இனிய வணக்கங்கள். கோபி P.K.R மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூரியில் 2021 ஆண்டு விழாவிற்கு வருகை புரிந்துள்ள அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள். எளிமையான தோற்றமுடையவர், சிறந்த பண்பாளர், பிரம்மாண்டமான மொழி ஆளுமையை கொண்டவர், சிறந்த பேச்சாளர், பண்புமிகு தொழில் அதிபர், சமூக அக்கறை கொண்டவர் என பன்முகத்தன்மை கொண்ட எம் சிறப்பு விருந்தினர் திரு வெங்கடேசன் ஐயா அவர்களுக்கு எம் கல்லூரியின் சார்பாக நன்றிதனை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். உலகமே முடங்கி போய் நடைமுறை வாழ்வியல் தடைபட்டு இருக்கின்ற பொழுதும் எம் P.K.R கல்லூரியின் கல்வியில் எந்த விதமான தடையும் ஏற்படாமல் தகவல் தொழில்நுட்பத்தின் வாயிலாக எங்களை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கும் எங்களில் ஒருவரான எங்களின் CEO திருமதி ஜெகதா லட்சுமணன் அவர்களுக்கும் எங்களது நன்றிகள். கல்லூரி செயல்பாடுகளை நன்முறையில் நடத்துவதற்கான அனைத்து ஒத்துழைப்பும் வழங்கி வரும் எம் கல்லூரியின் செயலர் மற்றும் தாளாளர் திரு P.N. வெங்கடாச்சலம் அவர்களுக்கும் நன்றிகள் பல. முறுவலுடன் என்றும் எங்களை வழிநடத்தி கல்லூரியின் முதல்வர் முனைவர் மைதிலி அவர்களுக்கும் நன்றிகள். கல்வி ஒன்றே நம் வாழ்வியலை மாற்றும் மிக பெரும் ஆயுதம் என்று உணர்ந்து தங்களது கல்வியில் முதலிடம் பிடித்து எம் கல்லூரிக்கு பெருமை சேர்த்த எமது மாணவ செல்வங்களுக்கு நன்றிகள். மேலும் மாணவர்களின் தரவுகளை சேகரித்து கணிப்பொறித்துறை பேராசிரியர் டாக்டர் கௌசல்யா அம்மா அவர்களுக்கும் நன்றிகள். இந்நிகழ்விற்கு காரணமான ஜூம் தகவல் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் பேராசிரியர் டாக்டர் வித்யா மற்றும் திருமதி மயூரி அவர்களுக்கும் நன்றிகள். ஆண்டு விழா நிகழ்வில் மிக அழகாக தொகுத்து வழங்கிய பேராசிரியர்கள் உமா மகேஸ்வரி, நந்தினி அவர்களுக்கும் நன்றிகள். கலை நிகழ்ச்சியினை வழங்கி சென்ற மாணவ செல்வங்களுக்கும் அவர்களை வழிநடத்திய பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் நன்றிகள். தரிசான மாணவர்களின் மனதை சீர் செய்து தக்கப்படி ஏர் நடத்தி வரிசை பிடித்து கல்வி எனும் விதை விதைக்கும் மிகச்சிறந்த வேளாளர்கள் தான் எம் ஆசிரியர் பெருமக்கள். இவ்விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்த எம் கல்லூரியின் ஆசிரியர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் நன்றிகள். பெற்றோர்களின் வாழ்க்கை அனுபவங்கள் நமக்கு தெளிவான புத்தகங்கள். அப்புத்தகத்தின் ஒவ்வொரு பக்கமும் ஒரு அருமையான பாடம். இந்நிகழ்விற்கு யூடியூப் வாயிலாக வருகை புரிந்த பெற்றோர்களுக்கும் சான்றோர் பெருமக்களுக்கும் நன்றிகள். எம் கல்லூரியின் முக்கிய அங்கமாய் என்றும் பூத்து குலுங்கும் புன்னகை மலர்களான எம் கல்லூரியின் மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் நன்றிகள். உருக்கப்படும் தங்கம்தான் உருமாறி நகையாகிறது. அறுக்கப்படும் மரம்தான் அழகான ஜன்னலாகிறது. இடிக்கப்படும் நெல்தான் உமி நீங்கி அரிசியாகிறது. ஏற்றப்படும் விளக்குதான் இருள் நீங்கி ஒளி தருகிறது. புதைக்கப்படும் விதைதான் மண்ணை விட்டு மரமாக எழுகிறது. தோற்று போகும் மனிதன்தான் துணிவு பெற்று வீரனாகிறான். தொடர்ந்து முயலும் வீரன் தான் சரித்திரம் படைத்து வாழ்கிறான். விடாமுயற்சி செய்யுங்கள், வெற்றி நிச்சயம். வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி அம்மா, நன்றி அனைவருக்கும். Thank you, ma'am. Chief guest, special thank you because you spared so much of time because you are a very big businessman and a social worker also. இருந்தாலும் எங்களுக்காக இந்த டைம் ஒதுக்கி எங்களோடு இருந்ததுக்கு நன்றி. கடைசி வரைக்கும் இருக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இருக்கிறீங்க. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ வெரி மச். உங்க ஸ்மைலிங் ஃபேஸ் மறக்கவே முடியாது. எப்படியோ நடத்தி முடிக்கணும்னு நினைச்சோம். அந்த கடவுளுக்கு நன்றி. எங்க ஃபவுண்டர் கரஸ்பாண்டன்ட்க்கு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ். நாங்க என்ன பண்ணினாலும் அதுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்து நல்லபடியா நடத்திட்டு இருக்கோம். இந்த இயரும் in spite of this difficult period we could continue our activities and we finished everything and the students are waiting to write their online exam. And special thanks to the controller section because they were struggling to conduct the online examination and online submission of answer papers, announcement of result and all kinds of things. They suffered a lot. And special thanks to controller Dhanalakshmi and the section and all my dear staff who cooperated with me and students. Congratulations students. For the final year students, special congratulations because you are entering the society. I hope you will have a very good, bright future waiting for you. Wish you all, from the side of management, our founder correspondent,
and from us, from the side of our staff members, principal, and all of us wish you a bright future. And some of our staff have left the institution. I wish them all good luck. Some senior staff, Chandra of Tamil department, she has gone to her native place, and Balamani has shifted her location, and they are experienced people. I hope they will have a lovely future. Thank you, sir. Thank you, everybody. Thank you, organizers. Thank you, cultural team and the performers. Your dance was simply lovely. Thank you, sir. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Good day. Thank you, everyone. Good day. Thank you, I request the host to kindly end the live stream. Thank you all for joining. Thank you, madam. Thank you, everyone, for your valuable presence. I declare that our college day function is now concluded. Thank you. Thank you once again.